Daknam is pet name. Now every Bengali has a good name and then they have a pet name or Daknam. Now we know Chandres is Tinni, right? Have you thought of a dark name for him yet? No Daknam yet? You better have one. Maybe you can take some suggestions today, right? Yeah, we need to do that. And then E. E is for that most common Bengali expression that people know now, but you need to get used to that. It's for every time during a conversation, it's going to come up a million times. It's ish, ki kando. So that's how they've got so far. I can carry on, but you know, those are some of the things that she's been working on. So hopefully you'll be a proper Jamai Babu. But once you get to Calcutta, don't forget to visit the Victoria. Okay, that's like the Fisherman's Wharf here. Okay, and you better eat the puchka from the vendor. Okay, so. Good job. Well, The vendor. Vivek, you look a little sad. I was just coming to you. I mean, you know, all this attention is focused here, right? We need to talk about you guys too. I mean, something happened here 11 years, 6 months, 19 days ago. What happened? What happened? You got married. That's good. Good that you still remember it after almost 12 years. That's awesome. Aparna was a new bride and, you know, so beautiful. And Mrs. Vesh, you're still so beautiful. You look just like you were. Yeah. Now, does anybody here remember that little secret that I had shared about the Ved family at that time? Anybody? They get an extra rasgulla. No one? आपको खुद नहीं याद है? It went something like, बोलिए. हरीश तो कहाँ है? Well, you know, they say the daughters kind of start sounding like the mom after a while. So if you go on a Saturday morning to Vivek's house, the same Vivid Bharti tune in a little different tone. Vivek, tu kahan hai? Aparna bulaye yahan hai. Dishes bhi karni hai, vacuum bhi karna hai. Tu blanket mein ghusa kahan hai? विवेक तू कहाँ है? अभी तक सो रहा है क्यों? निखिल और रवि चाकर में तैयार जाने को खड़े हैं. मैं लेट हो रही हूँ, ब्यूटी पार्लर में जाना है. तेरा हेडेक एक बहाना है. विवेक तू कहाँ है? अनुदर वैद घर में चलता ही है, हरीश तू कहाँ है? Now let's look at the Sarkar family. I'm just saying, you know, it's really sad. মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়ে করে চলে গেছে. মেসোমশাই খুব মন খারাপ লাগছে. মাসিমা তো প্রায় ঘরে থেকে বাইরেই থাকেন, আর যখন তখন কলকাতা চলে যান মেসোমশাইকে একলা ছেড়ে.
মাসিমা মেসো মশাই কি বলছে একটু শুনুন না ওনার মনের কথা ওনার বুকের ব্যথাটা একটু শুনুন না কি বলছে শুনুন না যেও না রজনী এখনো বাকি আরো কিছু দিতে বাকি বলে রাত জাগা বাকি না যেও না আমি যে তোমারই শুধু জীবনে মরণে আমি যে তোমারই শুধু জীবনে মরণে ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে না যেও না যে কথা বলিতে হবে যে ব্যথা মরমে কান্দে সে কথা বলিতে দাও জীবন রজনী জানি এমনই পোহাবে চাঁদের তরণী তুমি শুধু মিলাবে না যেও না সুলতা যেও